Okay, it's 1 o'clock, so I'm going to get started. We've just got an initial glitch that our interpreter isn't here. So we don't waste time, I'm going to play the opening remarks from 2 members of the community in Cox's Bazar, which are in Rohingya language with English subtitles. So we're just going to change the run order briefly. Can everyone see that? I am the Bangladesh Refugee Camp to Rohingya Women Empowerment and Advocacy Network Executive Director. Aja event Maze Honorable Kunjoine and Labudi Beshabishi Shukuri. Emo Kaibam Mazi, Rohingya Justice or Bahabute, International Court, Hudumodo, Guchimoto, Nogori, Kyoe, Kino, Hodia Zanitariba, as well as Al Gurifari Kan Balamuka. International courts occur to ara justice faimboli insaf faimboli ara asha kori ara Burma zale military perpetrators occurre ara je zulumi gojji zulumi na gojji de ina sa zaita rattu faiza kori ara re dolla bulla torika loi je zulumi gojje violence occur gojji in ara to honatok na horaibo ara tu justice insaf faiza kori Beshabishi, Buraburi, Manishakor, ICC, ICJ, Argentina Quarter Babute, Zana Home, Takit Fari, Oleyo, Ara Hon, Nojuan, Bible call, youth of Kolotu, are open minded, are talented. Either are social media use gore, either Atukesu Zanase. ICC 2 Manush Ayori, refugee camp maze. ICC babute zanai zede RIF mati ashila ICJ ar Argentina quarter babute indila team call ayore zanano de yano labuli manche yano itar babute mani bishi zanai international courts akole ara pala hobot dibo boli declare koribo boli cheya koribo boli ara asha kori mesal Surogwe surgolle honodi surgojje bole wanken na bole suri bare zetun fojanto preshano de sazano de ekisimya Burmar perpetrator so colori hiu zale military of colori hiu hamaka saza dia bole na insavi bodala loiza bole bole ara goro zagi bhajju mara watana zagi bhajju Arab desha jage vejum ara refugee life annasai ara justice bhayum ara justice na bhayum boli hoy ara tu insaf na bhayum boli hona ka shakshu banai ara tu bai pideya to are aro lamba time ka lager hoyore ara mani mushkilat forigi goi tai bishi time kela lager hote ara tu jainto woods akolo loi ara tu Puts a color about the base and Ara justice I will labori Aratu itara lawyer kengori pupangori at Tutagua itara lumilami shigori kengori fati tire hamgori kajum hodia hamgori badara justice ayum I will laboli ara side. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syedullah, Rohingya Refugee Camp matakan Adia Falus Solusijar gue ada dari Bangladesh malah agam beli refugee camp tak mesti. Arah kami syarat manusia betul arah desa arah kiri tuan gue. तो यार देश तारा शेंशी खुशी हो रही है शांति शांति फिर दे बोला बोले यार देश तारा तेरे यार जंगल है का तो अर्थिंग तो अक्बर होती यान यूएन और डायरी और गुरी मुर्गे अनाई गुरी और यार यान तेरा साथ गुरी और बोलते थे बोले यार हम देखे सारे खुशी आ शेंशी देखे सारे लेकिन सिचुएशन है डॉल दें बोले हम बर्मा हाल पेश खराब करे खुद एक दिन मानसिक कलर मारे मानसिक कलर जुलूम करे मानसिक कलर दूरी फैलार শুধু বর্মার হকান গিয়া আমাদের না টাইম পিনে মানে প্রত্যেকখান দেশ মানে প্রত্যেকখান মধ্যে আর আরখান মানে বাংলাদেশ অবস্থা কল আর এখন বাংলাদেশের মধ্যে আর ডলে বুড়ি লেনলা বুড়ি মকলরে গিয়া গুড়ি দেন দেখি কেমন তো কেমন মধ্যে আর তো সুন্দর করে তাই হারি আর মানা করি না হারি আর মনে হল দিন দিলে হাম করি না হারি বর্মা ছেড়ে বললা বলি ওরে তো এখন ইন্টারন্যাশনাল কমিউনিটি কলর তো কমিউনিটি কলর আর তো বেশি লাগে বেশি সেন্টার হইতে মনে হচ্ছে কেন হলে আর আল্লাহ বেশ মাতা
আত্মরতাতে মনোহর আর এটা আর ইনসানি হকল্লা আর ইনসা হল্লা যে আমি গরের ইতরা ইনরে আর একটা স্পিডিলি করা আর একটা জলদির সাথে করা আর জলদি করা দেখে পারি হুসারে মিলে দুল্লা রোহিঙ্গা ইনসা করে মামলা করে সোলের টেনিকা সোলের আইসিজে সোলের না তুই বেগরাম আইসিসি সাথে শুধু ক্রাইম এগেইনস্ট হিউম্যানিটি কি রোহিঙ্গার এই আইসিজে সাথে কি রোহিঙ্গার কি জিনিসটা এনো ইয়ান কিন্তু বহুত মানুষ আজ ইনো তো হইল পারে হন করে কি সোলতে রোহিঙ্গা কি সোলতে মানুষ আজ হইল পারে আই শুক্রিয়া করি বহুত গুরুত্ব দিলা মানুষ বলে তুই আমরা মানুষ বলে আড়ালে হতা হয় আড়ালে মানে আড়ালে কোঅর্ডিনেট করে কিন্তু আই ওয়ানার বেশি বেহতর বলে মনে করি সত্যি ইন্দলা প্রফেসর দেন তু মানুষ আড়ালে দিকে রেগুলার কোঅর্ডিনেট করে আর কথা কল শুনে ফের আপডেট কল কি ইয়াতি আড়ালে না দলে শুধু আড়ালে না আড়ালে প্রসেস দিন করে নলে ফায়দা বলে আই মনে করি আর আই জ্ঞান চিন্তা করো আমার আর রোহিঙ্গার হিসাব না লাগা মিস্টার যার মোটামুটি কিন্তু বেশি আস্তে আস্তে যান তো আরেকখান আই চিন্তা করো আমাদের মনে করুন আইসিজে এ রোহিঙ্গার জিনিসটা তৈরি গিয়া করে ফেলাই তেমনি করে ফেলাই আমরা গিয়া করে ফেলাই তারা ডিক্লিয়ার করে ফেলাই এখন আইসিজে তো তার কিছু করিব নাই তো কি করি পারবেন হলে গেঞ্জিয়া এখন ইউএন সিকিউরিটি কাউন্সিলরে রিকোয়েস্ট করতে পারব না বলে আইসিজে গিয়া হইছে কিন্তু বর্মায় না মানে রিয়ানরে তো এখন ইউএন সিকিউরিটি কাউন্সিলের মধ্যে বর্মার দিন নাকি বন্ধু আছে চীনালয়রে রাশিয়ালয় তারা নাকি বিটু পাওয়ার ভাষার উত্তর দিয়ান দেশ তারা বর্ডার গুড়ে বিটু মারি বললে তারা ইয়ালতের বই থেকে বিটু মারি বললাম এখন তারা ইয়ালতের বই দেখি এখন আরা ইয়ালতা কি ইয়ালই পারি স্টেপ লই পারি মানে ইয়ান তুই বাচ্চাই বললা বলি তারা বিটু তুই আর তারা মারি ফেলাই ধরলে আরা কি করি পারি আরা মানে ইয়ান আর কি করি পারি ইয়ান কাজ জানতে মনে করি। আসসালামু আলাইকুম। So good morning and good evening to everyone joining us today for this very special Q&A event. We just changed the run order quickly because we were having some technical difficulties, but now our interpreter Shafi is here and on the line, so we can get started with the formal part of the proceedings. On Thursday, the Rohingya community will mark 5 years since the 2017 clearance operations, which saw more than 700,000 people flee across the border to Bangladesh. I would also like to acknowledge that next month will be 1 year since the assassination of Mohibullah. His absence has been very much felt as we organise this event, and we miss him dearly as a colleague and friend. Shafi, would you like to start interpreting, please? Hi, everyone. Assalamu alaikum. Ade jedugun campotto ba bibhinno jagattun jara join hoya tara begunare shukriya janai ar to kana technical problem ashil এখন ঠিক হয়ে তো আরা আগামী বৃহস্পতিবার আরা বেগুন জানি যে এই রোহিঙ্গা রিফিউজি যারা 2017 মধ্যে আসছে তারা আসছে 25 বছর 5 বছর পুরো হইব 5 বছর পুরো হইব তো আরো কান জিনিস হইলে যেবা রোহিঙ্গা লিডার মুহিবুল্লাহ আসিল আগামী মাসের মধ্যে ইবা মধ্যে দিও প্রায় 3 বছর হইব তো জিয়ানলা আমরা যদি কোনো কোয়েশ্চন তাকে দইলে কোনো ধরনের কিছু চলে বলতে হবে ওনারা বেগুনরে ওয়েলকাম ওনারা রোহিঙ্গা হঠাৎ চলে পারিবেন আর যারা ইংলিশ জানেন তারা ইংলিশ হঠাৎ মধ্যে চলে পারিবেন। আসসালামু আলাইকুম। To commemorate 5 years, we're pleased to bring together this Q&A session where Rohingya refugees living in the camp in Cox's Bazar will be given the opportunity to ask questions directly of the key accountability mechanisms working for justice for the community. To ensure that the event runs smoothly, we collected the questions beforehand. তো আরা যে ইয়ানার মধ্যে যেহেতু আরা জানি বিভিন্ন জায়গার মধ্যে নেটওয়ার্কের সমস্যা আছে টেকনিক্যাল প্রবলেম আছে আল্লাহ বলে আরা কিছু মানুষের কোয়েশ্চন কল আরা আগত হইতে কালেক্ট করছি জিনের আরা এটা ডিসপ্লে করছি। We received over 100 questions. From this, a significant number were about repatriation and returning to Myanmar. While we appreciate that these are critical questions for the community, the present panel is not best placed to answer them, and in the future, we will arrange a more appropriate forum to raise these questions. তো আরা ওনার হইতে আরা 177 বারে বেশি কোয়েশ্চন কল পাই যেটা বেশিরভাগ কোয়েশ্চন কল গজে দে মানুষ হলো ক্যাঙ্গরিয়ারে বরম মধ্যে জায়গা হারিব ইয়ান বাবদে কোয়েশ্চন কল গজে তো এখন এই প্যানেলিস্ট দিবা জীবন মধ্যে এটা মানুষ কল আছে এটারা বেগুন ইনর আনসার কল হয়তো দিবলে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট নয় তবে আরো এন্ডিলা ওয়েবিনার গজুম যেটা মানুষ কল আইবদে যারা ইন সম্পর্কে জবাব কল দি পারিব। Many questions were similar or overlap, so we chose 10 questions that broadly address the consistent themes. We then asked the individuals to pre-record their video so we can play them with English subtitles.
তাহলে বেশিরভাগ কোয়েশ্চন গজিদে সতত্তর বেশি কোয়েশ্চন গজিদে বেশিরভাগ কোয়েশ্চন হলে সিমিলার মানে একডলিয়া আর বা অন্য ডলিয়া গরিয়ে গজে তো ইনতি আরা বাসিয়ের দর্শন কোয়েশ্চন কলর বাসিরে লই দিন আরা প্লে গজুম ইন আমাদের ইংলিশ সাবটাইটেল কল থাকিব So without further ado, I'm very pleased to introduce our distinguished panelists today. The first is Nick Komjian, the head of the IIMM. The second is Chantal Daniels from the International Criminal Court, and she is the International Cooperation Advisor, and Arsalam Suleiman, the legal counsel for the Gambia at the International Court of Justice. We welcome you all to the panel today, and we're very grateful for you taking the time to be here. To kick off the questions, I would like to revert to something raised by Chakufa in her opening remarks when she asked how long is justice going to take. Arsalan from the ICJ, I might start with you for this question. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Thank you, Ava, for the question and for organizing this panel. As was noted, some of these mechanisms take a long time, and we understand that there is frustration around that. However, with the case before the International Court of Justice, we are dealing with a case brought by one government against another government. The ICJ only hears these types of cases, and the procedures for the court are designed to provide these governments with enough time to respond to different parts of each case. And of course, for a genocide case, which is what this case is at the ICJ, the court wants to be very careful in adjudicating the matter. So it's trying to balance both moving quickly in order to bring justice for the Rohingya victims of the genocide, but also to follow its procedures and ensure that both states are able to take advantage of all of the court's procedures. I'll pause here for the translation. Artla hotahod diben namolde assalam Arsalam Sulaiman ibaolde Gambia কুড়োর গকিল তো এবারে জবাব দে আর দিবা শেকুফা আছে এবারে হদিন কোয়েশ্চেন গজে কোয়েশ্চেনের জবাব দে তো আরা বেগুনো জানি দে দিয়ান একান জেনোসাইড কেট দিয়ান আছে ইয়ানলা এই কুড়োর প্রসিডিউর জিন আছে ইন বেশি আসলে স্লো তারপরেও ইতারা বেগুনো চেষ্টা করতে ইয়ান যেন তাড়াতাড়ি হারা চলা যায় পারে মামলা ইয়ান রে তো ইয়ান আল্লাহ বলি গাম্বিয়ায় চলা যেতে পারে যেন দুনুয়ান স্টেটে দুনুয়ান দেশে যে রোহিঙ্গা অন্য যারা বাজা আছে তারা বেগুনতে তো ইয়ান নতুন ফায়দা হাসিল করতে পারে This case has already gone through a few phases. You may remember that this case was originally filed at the end of 2019, and then in early 2020, the court ruled on the Gambia's provisional measures request. And then after that, we had a second phase in the case, which related to Myanmar's preliminary objections, their effort to dismiss the case. And earlier this year in April, the court ruled against that as well. Well, there's a hearing on it, and then just recently the court ruled in July against Myanmar's effort to dismiss the case. So that phase is now over. Now we are in what is called the merit phase, which means that the court will definitely rule on the issue of whether genocide occurred and whether Myanmar, the state, the government, is responsible. And if the court finds that genocide occurred and Myanmar, the state, is responsible, then it will decide what Myanmar has to do to make the victims whole again, providing reparations or other forms of
relief in order to make the victims whole again. And so this merits phase, the court has given Myanmar a deadline of April of next year, April 2023, in order for Myanmar to provide its submission, written submission, defending itself against the charge of genocide. So a case yanamade the genocide case yan bujje yanamade বহুত বেশি মানুষকলা আছে বিদ্যুৎ মানুষকলা হান বুঝে ইয়ান কেস ইয়ান মূলত এন্ট্রি 2019 সালের মধ্যে যার মধ্যে প্রিলিমিনারি মেজার কল বর্মারে দিয়ে বা বর্মাই ইয়ানোর এগেইনস্ট হাম বুঝে যে ইয়ান ইতারা হয়ে দে না কিছু নয় নিল নয় নয় দে ইয়ান বর্মাই জিয়ান হয়ে ইয়ান বেগুনের কোর্টে ক্যান্সেল করছে কোর্টে আন মারে তো কোর্টে বর্মারে কান গিয়া দিয়ে দে এই গডে দিয়ে দি তারা রিটেন ইয়ান দিবলা বলি যে রিটেন কানি তারা তুম দিয়া ফুরিব ইয়ান হইলে নেক্সট ইয়ার এপ্রিল মাসের মাঝে এপ্রিলের 3 তারিখ বা 13 তারিখের মাঝে ইয়ান ইতারা তো লিখিত দিয়া ফুরিব তো তো এরে ইয়ার মাঝে আরা একগুণে জিয়ান জানি ইয়ান হইলে আরা জিয়ান শুকরিয়া জানাই পারি বা জিয়ান হই পারি জিয়ান হইলে যে বর্মায়ে দিন অস্বীকার গজ্জে দা দিন ন শুনে in begunar barmaya hotte mane ara genocide no gori man dila no gori yan jen hoye yan olle kude no hune aro kude den barmare gotte hoye yan olle deno itara return ekkan job de. And so in this merits phase, the Gambia filed a written submission already, and it was a very extensive submission which included evidence of Myanmar's genocide, and it included many victim testimonies from Rohingya about what happened to them. Myanmar will file, or is supposed to file, its responsive written pleading next April 2023. And after that, the court may request additional written briefing, what is called a reply and a rejoinder. These are additional written pleadings that provide substantive responses to each of the parties' argumentation thus far. And that would add perhaps another 8 months or so to the case, which means that it would take us to the end of 2023 before the written pleadings in the case are completed. And after that, the court will likely schedule a hearing on the merits. This would be another public hearing that the court would have at The Hague before the court itself, where both sides would plead the case, would argue the case as to the Gambia would argue that Myanmar committed genocide and is responsible, and Myanmar would defend itself. So in terms of time frame, there may be hopefully a public hearing on the merits in early 2024. So Gambia already mamla yanore submission gojje ICC kurun made dino Rohingya lotun din testimonial call bhaye de Rohingya ole ki dekke itara ki nije face gojje in begin loyere Gambia yan submission gojje তো জিয়ানোর মধ্যে বর্মাতন মিয়ানমারতন একান রিটেন একান টেস্টিমনি দিয়া পড়িব 2023 এপ্রিল 2023 ভিতরে তো ইয়ার বাদে ইয়ার 8 মাস বাদে রোগ পাবলিক হিয়ারিং হইব পাবলিক হিয়ারিং দিবা ইয়ার আগে ওইয়ে যেমন বর্মারে দিবা ইয়া বর্মারে দিবা হিয়ারিং গজ্জে ইয়ার আগেও যে জিয়ানোর পর দাইরে বর্মায় অস্বীকার গজ্জে ইয়ার মধ্যে ইয়ান না মানে তো মিয়ানমারের সাবমিশন ইবা দেওয়ার পরে 8 মাস বাদে রাখো পাবলিক হিয়ারিং নেব তো ইয়ার বাদে আবার 2024 মাঝে এডে আরো গড ডিবেট হইব যে বর্মায় হইতে পারিব এডে তো গাম্বিয়ায় হইতে পারিব আর কি Thank you very much for your answer on that, Arsalan. Chantal, could I ask you to give some brief observations on a potential timeline
with ICC before we move on to the next question. Assalamu alaikum. Good evening, good afternoon to all, and thank you very much for the invitation, Eva and VAI. It's an honor today to participate in today's session. We're extremely mindful that for persons that have already been in the camps for over 5 years, justice will never be fast enough. We as ICC have been investigating the situation, what we call the Bangladesh-Myanmar situation, since November 2019. I quickly want to go back a little bit more into what the ICC exactly does. As we've just heard, the ICJ resolves conflict between states. The ICC looks into individual responsibility for specific crimes, and these crimes include war crimes, crimes against humanity, and genocide. The mandate of the ICC in relation to something that we call the Bangladesh-Myanmar situation is, however, a little bit limited. Myanmar, as we all know, is not a state party of the ICC, but Bangladesh is. So the judges of the ICC authorized the Office of the Prosecutor to investigate those crimes which have been partly committed in Myanmar, but also with an element of the crime being committed on Bangladesh territory. We can therefore only investigate the crimes that have been committed against the Rohingya in Myanmar that caused their displacement to Bangladesh. I'll leave it quickly for translation. এখন হতাহত দিবা না বললে শান্তাল ইবা ওইলে আইসিসি পুরোতন তো ইবে জিয়ান হর ইয়ান ওইলে তারা 2019 সালের নভেম্বর ওইতে ক্রাইম জিন ওইয়ে ইনরে ইনভেস্টিগেট করের ইতারা তদারত করের ওই দিয়ার মাঝে আরা বেগুনো জানে দে বর্মাইয়ে আইসিসি পুরোর মাঝে সাইন ন করে দিয়ান আল্লাহ বলি বর্মার ভিতরে যাই এর কোনো ধরনের কিছু ইনভেস্টিগেট করা বা তদারত করা ইয়ান সম্ভব নয় কিন্তু বাংলাদেশ যেহেতু সিগনেটরি একখান দেশ আইসিসি পুরোর মাঝে সাইন করছে তো বাংলাদেশের মাঝে আইবিসের মাঝে জিয়ান আইবিস বাংলাদেশের ভিতরে বা আইবিসের মাঝে জিয়ান ওইয়ে মামলা রোহিঙ্গার বিপক্ষে জিয়ান ওইয়ে ইয়ানি তারা তদারত করিয়ে পারে যেমন ডিসপ্লেসমেন্ট জিয়ান করছে মানুষের জিয়ান দেশতন বাইর করে দিয়ে যে বাংলাদেশের মাঝে আপ হচ্ছে ইয়ানরে গিয়া করে পারে তো এটারা হইলে আইসিসি কোর্টে জিয়ান করে ইয়ান হইলে ওয়ার ক্রাইম এগেইনস্ট হিউম্যানিটি এইনরে তারা তদারত করে তো ইয়ান ইতারা করিয়ে যায় Thank you. Since the opening up of the investigation authorized by the ICC judges in November 2019, the Office of the Prosecutor of the ICC started its investigations. Unfortunately, just shortly after, COVID struck, and some of our activities, and in particular our travels worldwide, had been partly put on hold. But since earlier this year, we actually ramped up our investigations again, and we've been traveling everywhere. In February this year, the ICC prosecutor, Karim Khan, traveled to Cox's Bazar into Bangladesh, where we also announced that this investigation was a core priority for the ICC, and that he would look into speeding up our investigations to bring justice and accountability to the Rohingya population. তো নভেম্বর 2019 মাঝে মামলায়ান ইনভেস্টিগেট করা শুরু করছে কিন্তু এডে দাইরে আরা জানিতে বেগুনে যে কোভিড যে আসে কোভিড-19 করোনা ভাইরাস যে আসে ইয়ানলা বলি দুনিয়ার বিভিন্ন হামকল হোল্ডে গিয়ে গই যেন মাঝে আইসিসি কোর্টর ইনভেস্টিগেট করা তদন্ত করা ইয়ান হইলে হোল্ডে গিয়ে গই কিন্তু আরা জানিতে রিসেন্টলি বাংলাদেশের মাঝে বা রোহিঙ্গা ক্যাম্পের মাঝে কক্সবাজারের মাঝে করিম খান দিবা আইসিসি কোর্টর বড় বেড়ে গিয়ে দিবা গিয়ে আছে লয়ার আছে ইবারে বেড়াইয়ে আইরে সাই গিয়ে সিচুয়েশন কল তো হিবা মাঝে ইবা ইয়ান মানুষরা আশা দিয়ে দেয় বা ইয়ান হয়ে দিলে এই ইনভেস্টিগেশন ইয়ান স্পিডি ভাবে মানে খুব তাড়াতাড়ি ভাবে ইয়ানের করিবার লাগে And that is the phase that we're currently at. We're looking into investigating the crimes that have been committed against the Rohingya, and we're carefully assessing and collecting information and evidence. We're trying to make best use of materials that have already been collected by other organizations, and we're conducting our own investigative activities, including interviews with some of the Rohingya in the camps.
but this is a lengthy process. Unfortunately, one person saying that someone is responsible for crimes is not enough for the ICC judges to find someone guilty of war crimes or crimes against humanity. We have to make sure that we collect evidence and information about what has happened to the Rohingya and who has been responsible. And this could be through interviews as well as through materials from the Tatmada, Facebook information, signal information, intelligence, and that is a process that we're currently going through. We're trying to collect as much information and evidence as possible to ensure that we look into who is ultimately responsible for the crimes that have been committed to the Rohingya. And while doing so, we're trying to make sure that we have the safety and security of the Rohingya population at heart. তো আইসিসি কোডে যদিও ফুললি ইনভেস্টিগেট করি না হয় কিন্তু আরো অন্যান্য অর্গানাইজেশন কল যে এনজিও কল যারা রিলেটেড কাম করে যারা ল লয়েরা কাম করে তারা বিভিন্ন ধরনের ডকুমেন্ট কল কালেক্ট করছে মানুষের ইন্টারভিউ করিয়ে ইনরে তারা সাবমিট করছে কিন্তু ইয়ার মাঝে একখান জিনিস কোডে দিয়ান ফাইসলা করিব ইয়ানলে উগ্র মানুষের যখন ইন্টারভিউ করছে গরিব আদে এবারে হনে আসলে এবারে জুলুম গজ্জে বা এবার খনভাবে জুলুম খাইয়ে তো ইয়ানোর তত্ত্ব গরিবের লাভে ইতারা হাত গড়াত আছে আর যতদিন ইয়ান ইনভেস্টিগেট গজ্জে না যতদিন মামলা চলিব ইয়ানা মানুষ সুন্দর করি তাই ভারে ফান যেটা আছে এটা ইয়ানোর লাভ ইতারা হাত চলাই যার A last element I quickly want to mention. Sorry, Emma. A last quick thing. Generally, ICC investigations are not publicly known at this moment. So we're still at the stage that you may not hear a lot about the investigations. But the fact that you don't hear something doesn't mean that we're not investigating. It's just to ensure the safety and well-being of the people we interact with and to safeguard the confidentiality of our investigations. Thank you. তারকান লাস্ট জিয়ান হতা হইবার আসিল ইয়ান হইলে আইসিসির ইনভেস্টিগেশন জিবা করে আইসিসি জিবা তদারত করে মানুষের জিবা ইন্টারভিউ করতে জিবা পাবলিকলি জানা তো আর ইতারা হামকল গরের আরো ইতারা পার্টনার কল যারা আছে তারা বেগুন লইরা হামকল ইয়ানের চলাই যার ইয়ান ইয়ার ফর দেরা ওনারা শুকরিয়া জানাইরে ইবা হতা শেষ গিল Thank you very much, ICC. Now, Nick, we have a first question for you here, Nick from the IIMM, which I'm just going to play this. Assalamualaikum. I Muhammad Anas. I came to Itagi. I RSM community engagement coordinator Kasi. I RSA se onora solve kori bolla kam moka diye namade I besha bishi zahar kiti to aswal khanam boli boli jian niki dibani ki IIM ase onora collect koriore আর এভিডেন্স সকল লইরে বেশা বেশি আছে অনরা আর রোহিঙ্গার বাবুতে এই এভিডেন্স ইনরে লইরে অনরা ইয়াঙ্কি জেনোসাইড দেহিয়ান অনরা জানা আছে মানে ইয়ান অনরা কবুল করনে জেনোসাইড দেহিয়ান আর সল আছে ইয়ান Thank you very much, Nick from the IIMM. Your thoughts? First, let me thank DAI and Eva for inviting us here to talk to those of you in the camps who have suffered so much from the crimes that led to you having to leave your country 5 years ago, for most of you. The role of the mechanism is to collect evidence and share it with judicial authorities. So it will be up to the judicial authorities to decide on exactly what crimes were committed. However, we are preparing files that will show all of the evidence relevant to those crimes, including evidence relevant to whether or not there was genocide. And in fact, we have already started to share information that we collect with both the International Criminal Court and the ICJ. Translation? তো শুকরিয়া জিবা মানুষের সোয়াল গুজ্জো IIMM ওরে তো IIMM তুন নেক হদে বে জবাব দিয়ে দে যে আর IIMM ইজ এ মেকানিজম ইজ এ আর হামল দে ডকুমেন্ট অলর কালেকশন কালেক্ট করন টেস্টিমনি মানুষের ইন্টারভিউ করন ইন কালেক্ট করিয়ে রে
ইনরে প্রিপেয়ার করিয়ে আরা বিভিন্ন কুড অকলরে দন তো কুড অকলে ফাইসলা করিব দে ইয়ান কি আসলে জেনোসাইড ওইয়ে নাকি হন্ডিলে ওইয়ে ইয়ান ফাইসলা করিব দে কুড অকলে তো আরা দিয়ান হাম ইয়ান হইলে আরা ইনকল কালেকশন করিয়ে ইনর ফাইল বানাই কালেকশন করে তো আরা অলরেডি এই ইনরে শেয়ার করা বিভিন্ন আইসিসি এবং আইসিজে রে শেয়ার করা আরা শুরু করছি We have already collected millions of pages of material from a great variety of sources, but we're still very early in our investigation. And one of the key aspects of the investigation that we want to advance is collecting testimonies from those of you who suffered from the events, who witnessed them, and who themselves suffered from the crimes, so that we can present that to judicial authorities, whether it's the ICJ or criminal cases around the world. তো আরেকখান জিয়ান আছে ইয়ান হইলে আরা অলরেডি দেই জিনিস সকল আরা কালেক্ট গজি তদারত গজি তৈরি লই ইনালা এখনো যথেষ্ট নয় তবে আরো সাইড দে যে আরো স্মুথলি টেস্টিমোনিও কল মানুষের নেতৃত্ব ফুনি বললা বলে আরা সাইড তো ইনরে যেন আরা জিন অথরিটি কল আছে বড় বড় প্রোটোকল আছে ইনরে শেয়ার করতে পারি It has now been 5 years since the clearance operations, but these are not crimes that ended 5 years ago, because we know that every day people are forced to live away from their homes and outside their country is another day that they are suffering. So these crimes go on every day, as long as people are unable to return safely and with dignity to their homes. We will do our best to collect evidence so that the judicial authorities can decide what crimes were committed in these operations. Thank you. তো আরকান জিয়ান হয়তো চাইয়ে ইয়ান হইলে 5 বছর আগে জিয়ান ক্রাইম ওইয়ে মানুষের জিয়ান জুলুম গজ্জে ইয়ান এই শুধু জুলুম এটা শেষ নয় এই 5 বছর ওদের জুলুম চালাত আছে মানুষ ওদের জুলুম পার এতদিন পর্যন্ত যতদিন মানুষে নিজের ঘরের মাঝে দেখি না পারে এতদিন মানুষের জুলুম হার তারা ইয়ান আল্লাহ বলি বেশি আসমত করি বেশি সুন্দর করিয়ারে টেস্টিমোনিয়াল কালেক্ট করিয়ারে যারা এই ফুডর অথরিটি কল আছে এটারা শেয়ার করবার লইলি আর চেষ্টা করি শুকরিয়া I have another question for the IIMM, and this is in our list of spare questions, but it relates to something Nick just said. The question is, we've heard that there is a problem for victims to sit for lots of interviews, and it means they can't get justice. With so many courts, how do we know who is best to talk to? Shafi? তারা আর একটা কোয়েশ্চন পাই দিবাম মাঝে মানুষে ফুজাল লইয়ে দে আরা বিভিন্ন ধরনের জিন শেয়ার গুজি আরা টেস্টিমোনিয়াল কল আরা এভিডেন্স কল জিন শেয়ার গুজি ইনর বাবতে আরা হন মানুষের তুন ফুনি পর্যন্ত হইরে এন্ডিল একখান সল গুজি মানুষ Well, perhaps it's best for me to just limit to my mechanism, to the IIMM. And I would hope that people would cooperate with us, because when people speak to us, we will share their testimonies with their permission with all of the judicial processes involved. So that would be the ICJ, the ICC, or other jurisdictions such as Argentina. But again, I stress we would only share it if those who give this statement consent to the evidence being shared. তো ইয়ান মাঝে নেকে আবার জিয়ান জবাব দিয়েছে ইয়ান মাঝে মানুষের জিন আরা হতবার্তারা ফুসাল লই মানুষের হিস্টোরি জিন আরাতন আছে ইন যদি আরাতন হন প্রোটোকল দিয়া ভরত দইলে আইসিজি বা আইসিজে বা আর্জেন্টিনা কোডমা দিয়া ভরত দইলে আরা ইনল্লা যারাতন টেস্টিমনি লই যারাতন ইন হতবার্তারা ফুসাল লই তারাতন আরা পারমিশন লই বাদে ইতারা আরা শেয়ার করি শুকরিয়া Collecting and sharing the evidence is what we were instructed to do by the United Nations. But people will realize when they speak to us that all of our investigators are very experienced and trained in criminal investigations. So it will take some time, and they'll very carefully try to make sure that we understand correctly exactly what the person saw and heard that's relevant to the case. And then we will do it. Sorry, go ahead. So document call, মানুষের testimony call, মানুষের history call, মানুষের কাহিনী call in
কালেক্ট করি বললা ইনরে লই বললা বলি আর ইনরে শেয়ার করি বললা বলি আরারে ইউএনের অভিযত্ন হইয়ে দিন আরা গরিব তারার যারা ইনভেস্টিগেটর আছে যারা তদারত করে একল আছে ইতারা খুব ভালো ফন্না হজ্জা খুব ভালো ট্রেনিং হজ্জা তো ইতারা কেন গরিয়ারে ইনরে লইব দে ইতারা জানে তারা এ ধরনের গরিয়ারে ইনরে কালেক্ট করি আর এ ধরনের গরি আরা ইনরে রাখি যারা এ ধরনের গরি আরা ইনরে সাবমিট করি And we will do everything in our power to do all of our investigations in a way that respects the safety, security, and the privacy of the people we interact with. Thank you. আর আরা বেশি সুন্দর করিয়ে মন রাখি বেশি সুন্দর করে হাম করে যে আর ইনভেস্টিগেটর কল যারা আছে যারা তদারত করে এলাকা আছে ইতারা দিন তদারত করে ইনার মাঝে দাঁড়িয়ে যেন মানুষের সেফটি সিকিউরিটি ইন যেন তাকে ইনর আরা হাম করি বললা বলিয়ে আরা চেষ্টা করি শুকরিয়া Does the ICC have a response to that question? I actually think that Nick has already mentioned most of it, but I do think one very important element to mention is that it's not a competition between the different justice mechanisms. They all serve a similar or a slightly different goal. So in the end, it really depends on what kind of justice we're trying to achieve. As we've heard, the ICJ is trying to prove a genocide case. The ICC is looking into deportation and forced displacement from Myanmar to Bangladesh. And we all have the same goal in trying to hope that we can actually bring justice and accountability for the Rohingya and making sure that their stories, your stories are heard by the world and your voices are heard. Thank you. তো ইয়ানার মাঝে জ্ঞান হইয়ে ইয়ানার মাঝে এই আবার আইসিসি কোর্টন যেবে আছে এই জ্ঞান জবাব দিয়েছে যে নিকর হতামা জ্ঞান দিয়েছে যে IIMM বা আইসিসি ইতারার মাঝে হনধরনের উপর জিব্বাদ দে হিন্দিলা কিছু নয় ইতারাও ডকুমেন্ট কালেকশন করার ইতারাও ডকুমেন্ট কালেকশন করার এই বেগুনের একখান জিনিস নিয়মিলে আনলে আরা বেগুনে যত পারি তত চেষ্টা করি দে ইয়ান হইলে আরা কেনে ইয়ানোর জেনোসাইড কেস ইয়ানোর প্রুফ গজ্জুম তো প্রুফ করি জন্য ইয়ার মাঝে আরা জ্ঞান করি পারি যে মানুষের জিন ডিপোর্ট গজ্জে নিজের দেহতুন আলোচনা দেশের মাঝে জিন দৌড়াই দিয়ে ইয়ানোর তাদারত করিয়ে রে আরা ইয়ানোর হাম করার চেষ্টা করছি যেন মানুষের রোহিঙ্গা মানুষের আবাসরে পুরা দুনিয়ায় শুনে তারপরে মানুষের যেন বিচার পা জিয়ান জাস্টিস আছে ইয়ান পা Thank you, ICC. I'm going to now move to our next question, which I will kick to ICJ to answer. কেমন ইস্টমা থাকি তো এখন আয়ার আছে না কমিউনিটি ইনভেস্টমেন্ট কোঅর্ডিনেটর হিসেবে আছি তো এখন ওনার দোকান চলা করি আইসিসি তো আইসিজি মাঝে জান নাকি আর আসলে জানার বাবদে কি কি আর তো অর্থনৈতিক লাইক করে আর কি কি আর হেল্প করতে বেনিফিট কল ফাইট করি জানো বাংলাদেশের দাসিয়ে Thank you, ICJ. Do you have some thoughts? Yes, thank you. Well, in the first instance, one of the benefits of the case before the ICJ is that if the Gambia is successful, the court would make a finding that, in fact, genocide did occur and that Myanmar as a state is responsible. Now, that type of finding alone may have many different consequences for Myanmar, and it may lead to many different actions by governments that have relationships with Myanmar. It may require, for example, some states to impose or implement sanctions or to change their diplomatic relationship with the country, given that type of serious finding by an international court. Now, Gambia has asked the court in terms of its submissions that if the Gambia is correct in its arguments that genocide occurred and that Myanmar is responsible, part of the remedies that the Gambia has requested is the right for Rohingya to return to their villages and their places of origin in Myanmar, and also for the victims to receive reparations for the harms that they suffered. And so these are what the Gambia has requested, and it is our hope that
the court will ultimately issue a ruling that would provide some of these forms of reparation and compensation for the victims. Shukriya. Ugobaye came one to Ugobaye, the Answalguje, Yanamaze Arsalane about job the ICJ Kudoton. Do the ICJ Kudo the Yan Pramanguri Faradole, the Yan genocide Oye, the Rohingya genocide Oye, mean by the genocide Kuji, Yan to the Pramanguri Faradole, Yanamaze remedy sepa, remedy manile, Manusha Jan Divarisepa, Yanale, Manusha a right can far, the Odikar gun far. যেন মানুষ রোহিঙ্গা মানুষ যারা আছে তারা যেন নিজেরার গরম মাঝে জাগিত পারে শুধু বর্মা মাঝে জাগিত পারে ইয়ান নয় যেন যার যার জায়গা দিয়া যেটা শিল হিয়ান মাঝে জাগিত পারে এন্ডিলা গরিয়ে ইয়ানল্লা কোড়ে গাম্বিয়ে কোড়রে দানাই যেন নিজেরার বর্মা দেওয়ারে আর যেন মানুষরে ইতারা জিন হারিয়ে গই বা হারাই ফেলাইয়ে ধন সম্পদ মাল জিন হারাই ফেলাইয়ে ইন যেন মানুষরে ফেরত দিবেলা ইয়ান এলদে Gambia ICJ request guti. ICC, do you have a response to that question? The most important element is that actually your voices, the voices from the Rohingya, will be heard in the proceedings, and that your stories will be heard in these proceedings, including by the ICC judges, by a potential accused, as well as by the rest of the world. Another outcome of these different proceedings, and in particular ICC proceedings, is that those who are believed to be most responsible for the crimes that have been committed against you will be held to account, and they will actually face the consequences of that. It may also have a deterring effect and actually give a signal to other perpetrators that if you commit specific crimes, there may be consequences. And lastly, there may indeed be potential reparations coming afterwards. Thank you. So Shantale ICJ to Jan job দিয়ে হতাই ইয়ানের মধ্যে ইয়ান হদ্দে মানে বিভিন্ন ধরনের উকিলক কল দন্ডর উকিলক কল যারা আছে বিভিন্ন কোডর ইতারা মানুষের হতাবার্তা ইয়ানের শুনিব বা ফোনের এ ধরনের আর ইয়ান যদি প্রমাণ অদ্দইলে যে রোহিঙ্গারে কি গজ্জে যে জুলুম গজ্জে ইয়ান যদি প্রমাণ অদ্দইলে তো ইয়ান আমাদের যারা গজ্জে তারা তো দিন ফলাফল ফাইবার আছে বা দিন ফাইবার আছে তারা ফলাফল ইন ফাইবার Thank you very much. I'm going to move on to our next question now. Thank you. I'm just going to include two questions together because they were quite similar but had relevant and different angles. So ICC court diyan ase yan mani Bangladesh Bazar made anibar hatachi so yan ana chalano ar mani yan jodi ICC court diyan ase yan jodi are Bangladesh made aito boli arala boli kiyo arala boli faida bi kiyo ara gedin mani aratu barama dedin mamara arare mani nijatan ko jodi in bekin ara practice jari kiyo এটা ইনতুবদি আরা নির্বা দাইরে কি হবে তারা বুঝা গেছাম তার কইবে মানে লয়ার কলরে আরা মানে কইবে তো ইয়ান লাবলি ইয়ান এডে খেলা নয় আইসিসির কোর্ট ইয়ান এডে খেলা ন বাংলাদেশের মধ্যে খেলা ন দে ইয়ান মানে আরা আই মানে ফিরা ইয়ান মানে জানগলা থাকে খেলা ন দে ইয়ান এডে আনা খেলা ন দে My apologies, I grouped the wrong questions. These are the two questions to go together. Assalamualaikum. Anna Minara. Atu soal go temana hodde. Ara Rohingya victim of the witness of call. Kuda zaira hota hoi pariban. ICC, I'll pitch the question to you first. Thank you very much, Eva. And I do think that with regard to the timelines of the investigations, I've already touched upon that a little bit.
we're extremely mindful that we will never be able to work fast enough to live up to the enormous and understandable expectations from you about the speed of our investigations and having potential outcomes of our investigations. It is, however, that ICC investigations generally take a number of years. This is not per se something that we want to hear, but we just want to be open and honest about our timelines. Translation. So, Mohammed Shuaib, তারপরে ক্যাম অনতন মিনারা তারপরে আরোগ্য বয়স্ক আর মার বয়স্ক মঞ্জুদিয়ান সোয়াল গজ্জে আইসিসি রে যে আইসিসি কুড় মিনারা হয়ে দেয় আইসিসি কুড় মাঝে আরা যাই রে ইন কিয়র দে কিনর দিয়ে আরা ফুনি ফাইজুম কিনা আর শোয়েব হয়ে দেয় বাংলাদেশের মাঝে আইসিসি কুড় এবার হতাশীল ইয়ান নয় কা বা ইয়ান হত তাইব না আরা যাই রে কুড় মাঝে আরা ইন ফুনি রে ফাইজুম কিনা তো ইয়ান মাঝে হত দে আইসিসি তুন জবাব দিয়ানদের ইয়া আমাদের এবার হতল দে যে আরাতুন আসলে জিয়ান তারাতুরি জিয়ান ইয়ান গরিবের আসিল ইয়ান আরা করি না ভারি কারণ মাজুতুন বিভাগ কোভিড ফরি গিলগিবালা বলে আরা ইয়ান করি না ভারি তবে আরা ইয়ান আমাদের খুবই চেষ্টার মাঝে আছি ইয়ান যেন আরা যত তাড়াতাড়ি পারি তত তাড়াতাড়ি ইয়ান করতে পারি And in the course of our investigations, we try to collect as much information and evidence as possible to show which crimes have been committed and who is ultimately responsible for those crimes. This to ensure that accountability takes place for the crimes that have been committed against the Rohingya. This is, however, translation. তো আরা আরো জিয়ান চেষ্টা করি যে আরা এভিডেন্স কল যে তিন মানুষের কাহিনী কল যারা আর বালা করি এই লইবল্লা চেষ্টা করি যেন আর মামলা জিয়ান চলে ইয়ানোর সুন্দর করে আরা চালা যেতে পারি And once someone is arrested, there is a lot of space for victims and witnesses to participate in the proceedings. But I also already want to mention that some of you may have already been consulted by the ICC at the time of the opening of the investigation. The voices of victims and witnesses are at the heart of the activities of the ICC. তো যাতে হনজনরে ধরে অ্যারেস্ট করে যাতে ভিকটিমল যারা আছে যারা জুলুম হাইদে মানুষল আছে হিতারারে ইতারাতুন ফুনিবাল্লা বলি ফুনা পরে ইতারার জিন হতাশি ইনর ফুনা পরে তো জিয়ান মাঝে আরো জিয়ান আই আবার জিয়ান হরিয়ান হলে আরা জিয়ান চেষ্টা করি জিয়ান হলে অনরা যারা জুলুম হাইয়ন বা হস্ত ভাইয়ন ইতারার হতারের জন্য দুনিয়ায় ফুনে আরা জানার চেষ্টা করি And it's also once someone has been arrested and a trial is ongoing, that both the prosecution, the defense, as any other party may actually call the Rohingya to come and testify, either in The Hague or from other parts of the world. তার আরেকখান জিয়ান জবাব দিয়ে ইয়ান আমাদের যদি হনজন যদি অ্যারেস্ট অদ্দইলে যে যারা পারপিট্রেটর আছে যারা জুলুম গজ্জিত আসলে মানুষল আছে ইতারা যে হনকান যদি অ্যারেস্ট হয়ে দইলে তারা যদি কুড়মা নিয়ে দইলে তো ইতারার বিরুদ্ধে পার্টি যারা আছে বা অন্য হনজ্ঞ পার্টি আছে ইতারা ভিকটিমল যারা আছে যারা জুলুম খাইতে মানুষ আছে এই মানুষ অলরে ইতারা ডাকিব ওইলে হেগম মাঝে যেটা আইসিসি কোর্ট আছে নেদারল্যান্ড এড়ে নইলে অন্য হনকান জায়গা জিয়াত মাঝ যাইরে মানুষের হতাহলের ফুনি ফেরিও বা মানুষের হতাহলের বুঝাই ফেরিও Thank you. Well, I'm going to move on to the next question because we've still got 3 to get through before we finish up. This question is going to be directed to the IIMM. Assalamu alaikum. Anna moyede shokotara. Azia are swal gori bala moka de yana la bishishikuria. An elombo swalo yede. Udom tun donse sushede. Iba political party color zimmade hisap loibone. Tar dulombo swalo yede. Also jodi udom maze case dile arar citizenship ede arar document kor restore gori dia jaibone. Thank you. Thank you, IIMM. Thank you very much for the question.
In regards to whether or not the courts would order that Rohingya be given citizenship and papers back, that's not something that a criminal court would do. That could be, there could be remedies ordered by the court in the International Court of Justice that relate to the actions of a state. So, ararugo boine swal go je shokotara dibar swal ma je meke dian job die yan olde asole মানুষের সিটিজেনশিপ যেন আছে তারা নাগরিকত্ব যেন আছে তারপরে তারা কাগজপত্র দিন আছে ইন ফেরক দিব কিনা তো ইয়ান হইলে ইয়ানত যোৱা সমাজ ইয়ান হই ইয়ান কুড়ে ফাইসলা করিব যে মানুষের ইতারার দিন ইয়ান অলরেডি আরো জবাব দি ফেলাই যে ইয়ান মাঝে মানুষের জিনিসপত্র দিন হতি হইয়ে জিনিসপত্র মানে ইনের মাঝে ডকুমেন্টও আছে তারপরে ইয়ানও আছে ইন আসলে কুড়ে ফাইসলা করিবে So as Arsalan explained, the ICJ case involves a dispute between states. So the court in that case can give orders that then a state is obligated to follow, but it would not rule on the responsibility of any individual. That would be up to criminal courts. The IIMM will collect evidence and share it with judicial authorities, but it's the judicial authorities that would have to decide what persons they would charge with what crimes. তাহলে এডে নেকে হদে আরসালামি আমাদের জবাব দিয়ে দে এই দেয়ান এই মামলা দিয়ান চলে দিয়ান হলে একখান স্টেটলে আরখান স্টেটের ভিতর মামলায়ান চলের তো IIMM এর হামদিয়ান আছে ইয়ান হলে ডকুমেন্ট কালেকশন করিয়ে ইন কোডলো দর আর হন মামলাগান হন কোডম মাল চলিব দে ইয়ান হলে কোডে ফাইসলা করিব Leaders can be held responsible for crimes even if they were not present at the time of the crime, but only if it's shown beyond any reasonable doubt that they ordered the crime, that somehow they aided and abetted the crime, or they failed in a legal obligation they had to prevent or punish the crime. তো লিডার অকল যারা আছে বড় বড় লিডার অকল যারা আছে ইতারারে বিচারের মাঝে আনিব যদিও ইতারা যেড়ে জুলুম হইয়ে যেড়ে মানুষের মাঝে হেড়ে ইতারা প্রেজেন্ট নয় ছিল ইতারা না কিন্তু ইতারার অর্ডার দিয়ার কারণে ইতারার অর্ডার করছে দিয়ে আনার কারণে যাইয়ে ইতারার লামতল যারা আছে তারা মানুষের জুলুম অকল করছে তো ইয়ার মাঝে লিডার অকল যারা আছে ইতারার বিরুদ্ধে মামলা ছিল That's why it's very important that the IIMM, when we investigate, we try to gather all the facts about what happened in a village, who burned the village, who fired shots. But we also try to collect evidence about any orders that were given, who was the commander of the area, what reports were made. All of this evidence is important so that judicial authorities can decide, has a case been proven beyond a reasonable doubt against any individual. Thank you. জিয়ান হারনে আরা এজ IIMM মানে সম্পূর্ণ ডকুমেন্ট কলরে কালেকশন করিবার চেষ্টা করি আর মানুষের তো শুনিবার চেষ্টা করি যে ইয়ান আসলে হন ওইন্ডরাই দিয়ে হনে মানুষের মাঝে হনে হাইটে ইয়ান পাইবার আর ইতারারে অর্ডার হন দিয়ে কি যোগ্য ফারার ডর দিয়ে নাকি শহর ডর দিয়ে নাকি একবার ডর দিয়ে ইয়ানারা লইবার চেষ্টা করি জেন লই যাইরে হুডকলে ফাইসলা করি ফেরিব দে হন মামলাগান হন দিলা হন পুরো মা চলিব দিয়া Thank you very much, IIMM. The next question I know is a very a burning question for many people in the camp, and it will be directed at the ICJ. Hello, I'm Muhammad Ayas, and the Arasanal campaign coordinator Sepasi. এই আটকান সলভ করতে মনে হতে যাইতে মনে হতে আর তো উনি আইসিসি এর মধ্যে অতাকল তুলি আর এসআইডি তো কিন্তু বারমারন্তু জুনিকে রিপ্রেজেন্টেটিভ আছে মনে ডিনাই করতে আছে নিলে ডিনাই করতে আছে আর তো হদ আছে ইয়ানো জরিয়া ইতরা বারমাত মনে নমানতে ইয়ান আল্লাহ ইতরা লাগি হইতারে কি করে কিন্তু আর আরালা কি করে কিন্তু কি ভাই দেখতে আইকা ইয়ানোরে যাইতে স্যার Thank you. ICJ.
Thank you for the question. Yes, at the beginning of the case, the court, the ICJ, did order provisional measures, which is it ordered Myanmar to do certain things, to commit genocide, to take action to prevent further acts of genocide, to preserve the evidence of it, and to report to the court on what it is doing to follow the court's orders. Since that order, Myanmar has been submitting periodic reports to inform the court what it has done to follow the court's orders. And each time Myanmar submits a response, the Gambia also submits a response to that report in order to explain to the court why Myanmar is not fully following the court's order and is not fully protecting the Rohingya from the further acts of genocide. So argobai dian soal go je ICJ kudare yan amade ICJ tun arsalane abar jawab de yan amade ei mamlayano shurur maz daire to ICJ kude Myanmar Burmar dian order diye নইলে প্রভিশনাল মেজার দিয়ে হয়ে দে যে মানুষের ডকুমেন্ট কল জিন আছে ইনরে কিনো করিবা খারাপ ন করিবাল্লা ইনরে নষ্ট ন করিবাল্লা বলি হয়ে জিয়ান আমাদের বার্মায়ে বারবার জবাব দিয়ে এসে ইয়ার আমাদের গাম্বিয়ায়ও মাতি এসে যে মানুষের ডকুমেন্ট মানুষের জিনিসপত্র জিন আছে ইনর দেন হতিন করে ইয়ার আমাদের গাম্বিয়ায় হয়ে And so part of the case, when the court ultimately decides whether Myanmar violated its obligations under the treaty that prohibits genocide, the court will also look at whether Myanmar was violating the court's provisional measures order. And as part of the case, our hope is that the attention that is paid to the Myanmar government's ongoing activities will, to some extent, protect Rohingya from further violations. And if there are violations of the court's orders, that the court will rule on that when it gets to its decision on the merits of the case. And if there are violations of those orders, that would lead to additional measures ordered from the court in terms of its ultimate judgment in the case. Tarkan dian hor yan amader hodde kude dian Burmar order gojje provisional measure diye de yan amader মানুষের হনদন জুলুম নগরী বল্লা ভায়োলেট নগরী বল্লা ইল্লা নগরী বল্লা দিয়ান অর্ডার দিয়ে রোহিঙ্গা বিশেষ করে রোহিঙ্গা মানুষের তো বর্তমান দিবা সরকারে দিবা আইন চলার বর্মা দিবা আইন চলার ইতারা হদে রোহিঙ্গারে ইয়ান তারা প্রটেক্ট গরের বা আন্ডিলা গরের যদি তারা গরদ দিয়ে ইয়ান যদি 9 দিয়ান প্রমাণত দইলে যে তারা আসলে কি নগরের মানুষের সুখ শান্তি নদের বা ইয়ান যদি প্রমাণত দিলে ইতারারও আরো additional money aro provisional measure call put দিব. I think there may be a related question embedded there about whether this Myanmar government would ultimately follow a judgment of the court, but that's a slightly different question, and I'll pause before we get to that topic if we get to that. তাহলে এটা আরেকখান দিয়ান হর ইয়া নলে বার্মার সরকারে দিন প্রভিশনাল মেজার দিয়ে ইন আসলে কি মানিব নাকি না মানিব ইয়া নলে আরেকখান কোশ্চেন ইয়া অন্য ধরনের করে জবাব দিব. Thank you. We are about to run over time, so I'm going to leave it there. But there are more questions that we have, and so we're going to work out a way to get some answers, which we might be able to circulate on WhatsApp. Shafi, would you like to interpret? তো হদে আরাতুন এই সময় আসলে পুরাইয়াই দেহতে টাইম পুরাইয়াই এটা আরো হদিন সোয়াল অকল আছে জিন মানুষ হলো গজ্জিতেন দিলা সোয়াল হল তো এই সোয়াল হল ইনরে আরা ফুসাল লইরে ইন মানুষের আরা হোয়াটসঅ্যাপ মাঝে জবাব দিই যারা লইরে যোগাযোগ করে তারারে. One very important question we received, which we haven't got to, but we'll give you some time to think about it, is
one of the groups in the camp has asked, how can Rohingya civil society groups in the camp support these various mechanisms pursuing justice for the Rohingya? Everyone is very enthusiastic to be involved and to have a relationship with the mechanisms. So we will leave that question with the panelists, and we'll come back, give you time to think about it. তো আরেকখান যেন বেশি সুন্দর সোয়াল আসে ইয়ান লোক গুরু হতন ওই রোহিঙ্গা ক্যাম্পত খামগর দিন লোক গুরু হতন এছাড়া হয়ে যে রোহিঙ্গা সিভিল সোসাইটি গ্রুপ হল যারা আছে সিভিল সোসাইটি অর্গানাইজেশন যারা আছে তারা কেঙ্গরি বিভিন্ন মেকানিজম নিলে ইনভলভ হইব কেঙ্গরিরা হাম করিব তো ইয়ান আড়াই তারা তো ফুসাল লইরা আড়াই ইয়ান অনারে জবাব দিব So we're going to close the panel here. There was one question from someone who's not in Cox's Bazar who was asking, how can we use social media to support Rohingya voices? Straight after the panel, VAI is going to tweet a number of handles of individuals living in the camp who frequently post to social media. So we would encourage everyone, if you are wanting to understand more about the situation in the camp, you should follow these people, like, retweet, give them the profile that they deserve. So thank you very much, everyone, for participating. It's been a wonderful event, and hopefully we can do this again sometime. তো শুকরিয়া আরব মানুষের জিয়ান সোয়াল গজে যে আরা সোশ্যাল মিডিয়া ইউজ করিয়ে রে ব্যবহার করিয়ে কেঙ্গরি আরা ইন সম্পর্কে জানিম বা করে আরা ইয়ানোর মানুষের বুঝাই মেনলাই ইয়ান একটা সোয়াল গজে তো ইয়ান আমাদের মানুষ আসলে কক্সবাজারের মধ্যে নয় বা হড়ে ইয়ান আর না জানি তো এবারে জিয়ান জবাব দিয়ে ক্যাম্পত তাকিয়ে বিভিন্ন মানুষের সোশ্যাল মিডিয়া কলরে ইউজ করে তো টিচারে ফলো করা হইব আর SBAI ভিকটিম অ্যাডভোকেট ইন্টারন্যাশনাল ইজিপা আরাও ইনরে মানুষের বিভিন্ন ধরনের ইনকারেজ সকল গরিব যেন ইয়ানি তারা সুন্দর করিয়ে এ ধরনের সোয়াল জবাব দিন আছে হামদিন আছে এই জন্য তারা চালাই যেতে পারে তো ইয়ার মাঝে এরা আরা এই মুহূর্তে শেষ করির তো শুকরিয়া বেগুন যারা এটেন্ড হইন এই তারা বেগুনের শুকরিয়া Thank you, everyone. Thank you, everyone. And thank you for joining us, everyone. Thank you. Bye, panelists. Thank you, Jackie. Wonderful job. Thank you very much. Bye. Thank you very much. Bye.